Saili is getting super hyper now because she thinks that we are going to like JW Marriott or तुम्ही करू शकता, तुमचा भरोसा ऐसे नाही. कोई प्लेस पर जा रहे हैं. She is like, तेरे डायलॉग बोल ना तू. मी खूप भिकाऱ्यासारखी दिसते. See, मैंने इसको बोला था पहले ही. सामने JW वो red. Marriott आ गया है, अभी पता नहीं ये कहाँ पे. साइली के हार्ट बीट्स बढ़ रहे हैं. अरे यार, इसलिए बढ़ रहा है क्योंकि मैं कैसे भी आई हूँ. कहाँ जा रहे हैं? अरे यार. Chalet Hotel Limited. Chalet Hotel? हाँ. बराबर है ना? What? What is going on? Sorry. Always like usual. साइली. मी नाव वाचलं बाहेर म्हणून. आणि मी काय रिॲक्ट नाही केलं. She is not like still not in her What the senses. hell? तुझ्या स्वागतासाठी दोनों को आहे. मारण्यासाठी What? काय तुझ्या? चल, मार. माझा बॅग डान्स. Hi. If you have a booking. How is it? Shweta is writing an exam right now. Oh, she's feeling it. To enter into the hotel room, and Saili is copying from her because that's what Punekar and Dombiulikas do. And this is supposed to be my form, but I'm not filling it out. You're not appearing for the exam. Yeah, because I already passed it. I don't know, but Saili. Oh, दोन beds असे आहेत का? What the fuck? So fake. We missed it for the first time. You know what? अरे देवा. This is our room. चल सायली, असं नाही करायचं. We'll show you. Wait. We'll show you before only because otherwise then don't jump on the beds right away. Please don't. They're so well kept. Please don't jump on the beds. 10 seconds later. Just look at the view. Killer view है यार. और जो वहाँ पे शादी है ना, we might go there afterwards. Yeah, we can see. Also traditional वाला. Yeah, we have traditional. I am loving you. I love you both so much. Hi, and this is our room. तो अभी प्लान ये है, रूम टूर में देने वाली हूँ, बट पहले हम हो गए थोड़ा रेडी बिकॉज दैट इज़ वेरी इम्पॉर्टेंट. And Manjiri is doing what I don't know. Playing a song. This Saili,
We are going to like get ready and then we are going to go out and this is what we are going to do. But because I was recording you. Now we are ready. Yeah. We're going out to click some good pictures. Manjari का कुछ काम है, so she is waiting here and she'll be doing her work. Come later. And we are going down. Because I'm a matured person. Whatever. Bye. Baby, this is do or die. Feel it in my veins tonight. Emotional suicide. You know it's an eye for eye. I didn't wanna walk the plank. But the Mariona, it came like the thunder. I was on my way to going under. Swimming in the pain, yeah, I was covered in a tidal wave. But I'm a fighter. Trying to take me down, I'm going higher. Baby, you've been playing with some fire. You've been playing with fire. One day you will see what you made of me. We are just in love with this place. This place is मतलब- amazing. So, you know, when we came here and when we went in our room, so we all were like, you know, pumped up. We were dancing. We were like screaming. We were so happy with the view, with the room, with everything. And me and Siley, when we came out to click some pictures, so all of a sudden ना मतलब I felt it and I guess Siley also felt Yeah. it. हम दोनों अचानक से ना एकदम शांत हो गए. मतलब द सराउंडिंग जहाँ यहाँ का जो है ना एम्बियंस जो है वाइब्स इट्स वेरी लाइक कामिंग एंड ऐसे बहुत पीसफुल लग रहा है. एंड कुछ फोटोज खींचने के बाद वी आर गोइंग बैक. नॉट गोइंग बैक एज सच. I love you both. थैंक यू साइलेंट. इकडे गावातून वगैरे आलो असतो पण माय गॉड. तर आपलं चालू झालं असतं काय बाय काय लोक आहे तिकडं केवढी लाईट गाणं काचाचं कसं आहे ते बाई नाही काय जाऊ शकतो काचं का फुलत जायचं बाई आता आपण डुबकी मारायची तिकडे आमच्याकडे गावाकडे आहे ना तिकडे जायचं आम्ही. आपण तलावातच जाऊ त्यापेक्षा. तलावातच जायचं. आपल्याला सवय आहे ना तिकडेच जायचं. तलावाची लई सवय. आमच्याकडची पोरं बाई लगेच जातात तिकडं. मंजिरी असंच होतं. हाऊ डू यू फील? आय फील की आपण खूप लेट वी आर गेटिंग लेट फॉर आवर सरप्राईज अँड वी हॅव टू रश. Found my inner peace. You are Chili's in the dead of night. हां तेवढं काही नाही. wait there only. Okay, Siley. We have something for you. Yes. And we have to play a game. Okay. Which is like a treasure hunt. At the end of which you'll get a Surprise. surprise. Okay. But you have to म्हणजे मला हिंट द्यायला लागेल तुम्हाला. You have to कशी रडकी आहे अजून. Obviously ने फर्स्ट क्लू पण बघितले पण नाही. This is your first clue. आणि तुला आधी ते करायचं त्याच्यासाठी लिहिलंय. ओके ओके. मगच तुला डान्स लाईक अ मंकी. हां मंकी. येस. Shraddha, you're not filming it. Here is your first clue. आणि आणि प्रत्येक ह्याच्यामध्ये तुला जे वरती लिहिलंय ते यू हॅव टू डू. हा बिफोर ओपनिंग द चिट. एक ऐसा कमरा जहाँ वैसे तो लोग अकेले जाते हैं पर तुम और श्वेता वहां भी साथ साथ गए अपनी परफॉर्मेंस के एड में एक दूसरे एड नहीं सॉरी आड में. अच्छा
अपनी परफॉर्मेंस के आड़ में एक दूसरे को उस कमरे से बाहर निकालते रहे. याद करो कौन सा कमरा था वो. ओके, दैट कमरा इज फॉर दिस वन. श्वेता के साथ तो क्या हुआ था, हम लोग का फर्स्ट परफॉर्मेंस था, performance था, डांस का together. परफॉर्मेंस था, ठीक है. Yeah. एंड हम लोगों ने बाहर का ग्रीन रूम का दरवाजा बंद कर दिया था एंड वी वर इनसाइड एंड वी वर गेटिंग रेडी, ठीक है. और उसमें क्या हो गया कि मैं गई वॉशरूम में कि मैं रेडी होती हूँ एंड साइली अंदर आ गई और मैंने भूल गई थी लैश लगाने के लिए. मैं भी आऊँ क्या, जल्दी होगा, रेडी जल्दी हो जाएंगे, टाइम I बचेगा. was so nervous and panic. And you know, before that is the performance, time. as always. तो मुझे टाइम पे रेडी होना था. And I was like, Shweta, please. And everyone is like banging, अरे क्या चल रहा है, और हम लोग हंस रहे हैं. No, and you started shouting and laughing so loud that we heard it on the stage also. Oh, Yeah. that is the time. Yes, that is the time. We like started our friendship. Yeah. Like हम लोग का friendship strong होने लगा. Strong होने लगा था. Otherwise we were like, हमारा था friendship. हाँ, मुझे लगा साइली कितनी अकड़ है, मैं तो बात नहीं करूँगी उससे, but तब से we started talking. So please. Okay. Continue with your search. Okay. टॉयलेट पे हाँ काय लिहिलं डू चिकनी चमेली Hook step. हुक स्टेप. हाँ. I don't remember. करायचंय तुला.